normal inspiration is an active process and normal expiration is passive one. You have learned in your text. For normal inspiration, there must be a generation of negative pressure within the lungs, and for this purpose there is requirement of expansion of the chest wall, and that must be done actively with the contraction of muscles. Diaphragm and the external intercostals are sufficient for normal inspiration. Tidal volume in an adult individual is roughly 500 ml or half liter, and after the inspiration there is slight contraction of the inspiratory muscles, so that the expiration is not abrupt. Braking action, slight braking action. Otherwise, there is no requirement of contraction of expiratory muscles, because the lungs are elastic structures. Even histologically, they have elastic tissues within them. They have a tendency to collapse, and the chest wall has a normal tendency to expand up to a limit. Elastic property of the chest wall. So their combined action is responsible for negativity in the pleural space. In the erect individual, this negativity in the pleural space is not equal everywhere. It is less negative in the dependent part and more negative in the non-dependent apical part. Whatever it may be, considering a particular level at the near the base, you should remember some values. Suppose intrapleural pressure, it is 0. Centimeter of water, intrapleural pressure. -6 or so, and there is, and this height represents the tidal volume, half liter in the vertical direction, and interpleural pressure change, intrapleural pressure against the volume change here, and of this you see there is the requirement of the muscles during normal inspiration is the expansion of the lungs and the chest wall. Mainly the expansion of the lungs, it requires the elastic work.
elastic work. And also the expansion of the chest, that is the elastic work. Requirement must be whenever there is increased volume changes also. And also overcome the tissue resistance. Tissue resistance, there is the viscosity. And it must be overcome. বুঝতে পেরেছো? যেমন গুড় যখন পাক হয় সেটা সরাতে গেলে, সেটা ঘাটতে গেলে পরে শক্তি লাগে, there is viscous. If it is water, very little force is required. কিন্তু যদি চিটে গুড় হয় দেখবে সেটা নড়ানো কত কঠিন, চামচ দিয়ে শক্তির দরকার। এটা হচ্ছে viscous resistance and also airway resistance. Passage of the air within these conducting pathways up to the level of the alveoli. They have different names and there is requirement of force to overcome the airway resistance. Reliable text, this was that in the normal process, that is the elastic work. 65%. And airway resistance, it is 28%. And viscous resistance 7%. From the level of functional residual capacity, if you consider the lungs alone in this case, the intrapleural pressure, transmural pressure is intrapulmonary pressure minus interpleural pressure, whatever it may be, and this scale is the intrapleural pressure. You will find in the text, and they can be measured in an individual, in a living individual, by some pressure measuring devices within the esophagus. Whatever it may be, then you get this AYC, and it is this elastic work, and AXCYA, this area. It is the combination of this airway resistance and the tissue resistance. Airway and tissue resistance, this. So this amount of work is required, and it is done, and this elastic work is 0.3 to 0.8 kg/meter per minute. The normal individual with normal respiration, with normal rate, this thing. But if respiration rate increases, then the airflow is turbulent, and then this airway resistance do increase to some extent. Now you see, there is lines are different. It is AXC and CZA, not in the same line. If it were purely elastic, then it will go in this way and return in the same way, but it is not so. And this phenomenon is called hysteresis. In this case, we are considering the lungs only. Interpleural pressure, in response to that, then it is. Now you see that during inspiration, the work done is this part, AYCBA, this triangle, and it is the work done. Volume multiplied by the pressure is equal to that of the dimension of work. Pressure, suppose, is a dyne divided by centimeter square multiplied by the volume changes, centimeter cube. So dimension is dyne into centimeter, and that is the arc, that is the work done. So from this area it is considered.
So this total area, that is the AXCBA, total area that is required for normal inspiration. And this work, it is an active process from the level of the functional residual capacity, and it is done with the help of diaphragm and external intercostal. And when the point C is reached, and at that time there is no muscle contraction, the lungs has a natural tendency to collapse. Natural tendency to collapse. Clear? In the slaughterhouse, if you see without any bias, you will find that the lungs has collapsed, but the chest wall has expanded to some extent, as we considered in the living condition. বোঝা গেল? বুঝতে পারছেন? মাংসাশী যারা আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই রাক্ষসী বেশিরভাগ, তাই আমরা সবই রাক্ষস। তাহলে পরে ওখানে যদি তুমি দেখো যে অ্যানিমালগুলোকে যখন কাটবার আগে তারা ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু তখন লক্ষ্য করে দেখবে তাদের চেস্ট ওয়ালটা অনেক কম আছে, ভলিউম কম আছে, আর যেরকম ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেখবে লাংসটা কোলাপস করে গেছে, আর চেস্ট ওয়ালটা অনেকটা দূর যেন এক্সপান্ড করে গেছে। সেটা কষাই করেনি, এটা ফিজিক্স করেছে, বায়োলজি এবং ফিজিক্স মিলে করেছে। কারণ চেস্ট ওয়াল হ্যাজ ট্রাইড টু এক্সপান্ড and lungs are trying to collapse. Yeah. And this collapsing tendency is sufficient. The work done during expiration is this. A, Y, C, Z, A, this area. And it is falling within the ABC. So it indicates that there is no further energy is required. Is that what it is? No further energy is required. যেমন গুলতিতে আমরা গুলতিটা টানছি, এই অবধি এনার্জি খরচা হচ্ছে, যে ছেড়ে দিচ্ছি ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে স্ট্যাটিক এনার্জি সেটা কনজিউম, যেটা স্টোর ছিল সেটা কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। সো দ্যাট ইট প্রুভস দ্যাট দিস ডিউরিং নর্মাল এক্সপিরেশন নো additional work is required. It is the tendency, normal tendency of the lungs to relax or constrict, that is sufficient. But whenever there is excess pressure is required, suppose airway resistance will increase in some diseases, chronic obstructive pulmonary disease, or during bronchial asthma, during the attack, there is narrowing of the airways, intermediate sized bronchi, segmental bronchi, and then inspiration is affected less. But the expiration becomes difficult, because during expiration there is further constriction. It will add to the difficulty, and in that case it is not an passive process, and the individual has to exert action with the help of expiratory muscles. Expiratory muscles, important expiratory muscles are the abdominal muscles. These are the expiratory muscles. Internal intercostals, they come into action along with other muscles. Yeah. And in that case, energy is required, more energy is required. And in that case, you can imagine that it will fall. So this part of this work, this is the elastic part, but additional work is required by the expiratory muscles. Yeah. So this is the basic concept over which, and in this case you are considering the tidal volume also. Yeah. Now this elastic work and this combination of this elastic work of the chest wall and lungs, this can be conceived, বোঝা যেতে পারে by the relaxation pressure volume curves. Relaxation pressure volume curve, and relaxation pressure volume curve, that can be understood. In that case, you have to consider the transmural pressure. Transmural pressure. Suppose within the lungs,
chest wall. Intrapulmonary pressure within the lumen of the lung, lumen of the lung cavity, and it is the pleural space, and it is the thoracic, and it is the thoracic wall. Transmural pressure, that is inside minus outside in every case. Intrapulmonary pressure is the lumen. So the total respiratory system, PTR means PTR, total respiratory system, is equal to, that is the intrapulmonary pressure minus the barometric pressure, PB. Intrapulmonary pressure, pulmonary pressure minus barometric pressure. এটা হচ্ছে যে তোমার, এটা হচ্ছে total respiratory system. And in case of chest wall, it is the intrapleural pressure, PW. এটা হচ্ছে intrapleural pressure, IPL. Interpleural pressure minus this barometric pressure. And PL, intrapulmonary pressure, interpulmonary pressure minus the intrapleural pressure. Intrapleural pressure. So PTR is equal to PW plus PL. So PTR becomes PW plus PL. এটা বোঝা গেছে? বুঝা যেত? Total respiratory system, intrapulmonary pressure minus the outside pressure, barometric pressure. Chest wall pressure, that is the intrapleural pressure minus barometric pressure. And PL is interluminal pressure minus intrapleural pressure. So if you, this formula will be available. PTR is equal to PW plus PL. এটা পাওয়া যাবে, কারণ এটা যোগ করলে পরে দেখবে যে এগুলো নিউট্রালাইজড হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গিয়ে তোমার এটা এই দুটো যোগ করলে পরে তোমার এখানে এই দুটো চলে যাচ্ছে, এটা পড়ে থাকছে। বুঝতে পারছো? এই বই দেখবে ছবি দেওয়া আছে, আর পরিষ্কার করে বলা আছে। আমি যতটা সম্ভব তোমাকে ক্লিয়ার করে দিলাম। নাও ইট ইজ হাউ ইট ইজ, দিস ইজ ডান ইন দি এক্সাম, ইন রিয়েলিটি অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল is connected to a spirometer via a mouthpiece, and mouthpiece has a valve beyond the measuring device, and the individual in the erect in the sitting position can take some amount of air or give up some amount of air that can be recorded by the spirometer, and then relaxes, and the pressure can be recorded. Suppose if an individual and it is connected to a spirometer.
spirometry. Spirometry. This is water, and there is a valvular system, valve system, and there is a pressure measuring device. And pressure measuring device. Mercury or any fluid. Clear? Extremely simplified figure, and it is the mouthpiece, and mouthpiece, and this is the valve. Suppose this individual taking some amount from the air from the spirometer, that can be recorded from the spirometer, and then the individual relaxes, and whenever there is individual relaxes, then there is no movement. Whenever there is no movement, there is no interference by the, and if the airways remains, their lumen remains more or less same, and as there is no movement, there is no question of viscosity. Viscosity arises whenever there is movement, this movement and this resistance against the movement, then this viscosity. So it is in this condition only the elastic work is there. Individual relaxes, there is no activation muscle, and this pressure can be, the valve is shut, and the pressure can be recorded, and the pressure will rise. On the other hand, if the individual exhales some gas, and then it is closed, and individual then this small amount of, and this, so there is elastic forces, and what a total respiratory system we are considering, and in that case there is some fall in the pressure due to elastic forces. There is the interaction between the chest wall and the lungs elastic properties. Relaxation volume curve, and they can be plotted with the volume and this pressure difference, and this type of figure you will find in different texts. Suppose there is this straight line is, vertical straight line is drawn, and it is the zero level, zero pressure. It is plus 20 centimeter of water, and it is minus 20 centimeter of water. And you will find that this level greater than 2 liter or so to some extent. And at that point, and I am drawing a line like this, up to this level, and it is the total lung capacity, 6 liter or so, this type. And so it is the relaxation pressure curve of total respiratory system. বুঝা গেল? কিছুটা পরিমাণ এয়ার নিচ্ছে, তারপর ভাবটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে রিল্যাক্স করে দিচ্ছে, এবং তার ফলে এখানে প্রেশারের রেকর্ডেড হবে। সেই প্রেশারটা পজিটিভ হতে পারে, প্রেশারটা নেগেটিভ হতে পারে। এবং এই যে পয়েন্টটা, এখানে যখন প্রেশারটা জিরো পাওয়া যাচ্ছে টোটাল রেসপিরেটরি সিস্টেম, অ্যান্ড ইট করসপন্ডস টু ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি। এইবার লাংসের ক্ষেত্রে কি পাওয়া যাবে? এটা হচ্ছে 60% অফ দি ভাইটাল ক্যাপাসিটি, আমি এখানে ধরলাম। এটা হচ্ছে লাংসের ক্ষেত্রে পাওয়া। আর এর ক্ষেত্রে কি পাওয়া যাবে?
এর ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে এবং সেম ডিস্টেন্সে আমি নেব, এটা হচ্ছে 0 ভলিউম এবং এটা এবং এই ডিস্টেন্সের সমান এটা। তাহলে পরে এক্ষেত্রে 3টে কার্ভ হলো, এটা হচ্ছে PW, এটা হচ্ছে PTR টোটাল রেজিস্ট্যান্স, আর এটা হচ্ছে PL প্রেশার ভলিউম কার্ভ of 3 structures, and this is the transmural pressure. Transmural pressure. Transmural pressure. First I draw the PTR in this way, taking some point as 0, and this point is the functional residual capacity. And 60% of the capacity of the chest wall, and it is the relaxation pressure of the chest wall. So when you apply this formula, then whenever PW is 0, then PTR is equal to PL, and so at this point they are equal, PL is equal to PTR, and you then proceed in this way. Now this PTR is equal to, there is the PW plus PL. So in that condition, so PTR minus PL is equal to PW. So you get this value is equal to this value, you get this point. And in this point, these differences are the same, and it is the total respiratory system. It is relaxation point. Whenever there is a tendency to chest wall to expand, is equally counteracted by the lungs to collapse in opposite direction. Now in this case, even at the level of the residual volume, it is not exactly 0. It should go to in this place, minimal volume. Then this volume is called minimal volume. We are not considering this. At that point, it is 0. So it is not reached this value. Now PTR is equal to PW plus PL. It is to some extent positive, so it will be to some extent negative in this case, in case of PW. And it is the 60% of the vital capacity, and it is this relaxation point of the chest wall. Relaxation pressure volume of the total respiratory system, PTR. Relaxation volume of the chest wall is PW, and relaxation pressure of the lungs is PL. And how to draw, I have shown. বোঝা গেল? এগুলো বইয়ে লেখে না, কারণ বইয়ে যারা লিখেছে না তারা অভারতীয় লোক এবং তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। তারা মনে করে বইগুলো যারা পড়ছে তারা সেটা বুঝে নেবে, একটু ডিফারেন্সটা শুধু একটু ধরিয়ে দেয় যে তারা পড়ে নেবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? অত তাদের সময় নেই, অত এক্সপ্লেন করার তাদের সময় নেই, কারণ তারা লিখে গেছে। তারা জানে যে আমি যাদের লিখছি তারা অনেক বুদ্ধিমান লোক, তারা সামান্য একটু হিন্টস দিলেই বুঝে নেবে। দেখবে হায়ার ম্যাথামেটিক্স বা যে কোনো বইয়ে দেখবেন একটুখানি উল্লেখ করে দেয়, কারণ জানে যে রিডার আছে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে বুঝে নেবে। তার অত ডিটেলে যাওয়ার সময় নেই, কে ভলিউম বাড়াবে অত খাটে। সেই জন্য এটা আমি একটু আলোচনা করলাম তোমাদের, বুঝতে পেরেছো? নাও ইউ আর টেকিং দি real matter, that is you take suppose this value as half liter tidal volume, and so this part, it is the behavior of the elastic properties only, and when you are measuring the pressure there is no movement,
it has come to the rest. Whenever it has come to the rest, you can expect there is no influence of the airway resistance and tissue viscosity. So it is the behavior of the elastic properties that are determining this pressure, rise or fall, whatever mean. So this ABC, so it is the area, it indicates the pressure work of the total respiratory system. Total respiratory system for the tidal volume. So it is more than that of the lung, more than that of the lung. D, A, B, D, E, A. This total area is for the lungs, So elastic work required by the total respiratory system is less than that of the lungs alone. How it is possible? So there must be some loss from the thoracic side. There is chest wall try to expand, and up to the level of this it is expanding, and beyond this it is contracting. Beyond this it is contraction. So this area, this is lost by the thorax. This is lost by the thorax. E, F, G. That is the area of A, B, G, F, A. This area, this work or energy is lost by the thorax and that is gained by the lungs. This area is equal to this area. A, E, D, C, A. This area. বুঝা গেল জিনিসটা? কারণ from the level of the functional residual capacity, the tendency of lungs to collapse is equal and opposite to that is tendency of the chest wall to expand. বুঝতে পারিস? কেউ কম্প্রেস করার চেষ্টা করছে, যেমন চেস্ট ওয়ালটাকে এটা মনে করো একটা লাংস আছে এবং একটা লেভেলে এটা হচ্ছে কম্প্রেসিং ফোর্স, একে কম্প্রেস করার চেষ্টা করছে, আর চেস্ট ওয়ালটাকে কেউ এক্সপান্ড করার চেষ্টা করছে এদিকে, এটাকে এক্সপান্ড করার চেষ্টা করছে এদিকে, আর একে কম্প্রেস করার চেষ্টা করছে। তাহলে দেখে সেই জায়গায় মানে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি দে আর equal and for this reason AE is equal to AF plus 5 centimeter or so, plus 5 the minus 5 centimeters. They are same. So the total energy of the work done by the total respiratory system is less by the lung alone. So there must be some gain. In what sense? Gain will come from the energy lost by the thorax. So this area AFGBA, this area it is lost by the thorax and it is gained by the lungs. কাজে সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য যদি if we consider only the lungs alone, then it is AEDBA. But total respiratory system is ABCAB. So it is less than this, and it is this unique system created by the nature. বুঝা গেল? এটা হচ্ছে relaxation pressure curves. Relaxation pressure curves given in the text, but they do not mention how you draw this curve properly. সাধারণত মেনশন করে না, এর জন্য ক্লাস টাসগুলোর একটু দরকার আছে। যে তোমরা হয়তো আসলে একটু শিখলে, হ্যাঁ, না শিখলেও কিছু অত যায় আসে না, এগুলো কেউ পড়েও না, তো কিছুই না। কিন্তু আমরা যখন বেতনভুক কর্মচারী, আমাদের উচিত যে এটা বলে দেওয়া, বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে এরপর অনেক বড় বড় অবস্থানে থাকবে, তখন তারা হয়তো পড়তে গিয়ে দেখবে যে হ্যাঁ এই লোকটা তো আমরা একেবারেই মূর্খ মনে করতাম, অতটা মূর্খ না, এদের বোঝার ক্ষমতা আছে, বুঝতে পেরেছ? তখন তোমাদের চৈতন্য হবে। এটুকুর জন্য আমরা একটু অনেক সময় আমরা বলে থাকি।
So, and you see this work done, normally it is supposed to take intermediate value 0.5 kg meter per minute in normal respiration. Mainly in the inspiration this work is required. And in this case, you have to consider that it is relatively very low. Even during exercise, whenever the energy consumption do increase, only 3% of this energy consumed by the respiratory process. And it has been seen that this work done is responsible for the easy closing and opening of this alveolus. And alveolar surface tension has a role in this case. Surface tension. Yeah. Alveolar surface tension. Suppose in an experimental animal, animal is sacrificed and the lungs is taken out and it is filled alternatively with air and then saline. And you increase the pressure, transmural pressure, intrapulmonary pressure you can give inside minus outside. Either you can decrease the external pressure or you can increase the internal pressure. And in this way transmural pressure can be considered. And it is alternately filled with saline and water. And a curve can be drawn. And what is the curve in this case? Suppose it is volume, it is the transmural pressure. Transmural pressure. And you will find that when it is saline, when it is filled with saline, then there is almost obliteration of the space. Surface tension is possible whenever there is air and liquid. At that junction there is surface tension. Yeah. But if you obliterate the space with saline, then there is no question of tension. Only the tissue resistance, tissue viscosity or tissue elasticity can have some effect in that case. And in this case, you will find that this type of curve is given in the text. This type of. It is the inflation, deflation, small hysteresis. But in case of whenever it is saline, but when it is air, then you will get this type of curve. There is the inflation and it is deflation. The same hysteresis is seen, not in the same line, but in the different line. So, whenever there is some increase in the volume, then there is considerable difference. When at low volume, the difference is less, but when the high volume, and then the difference between this value and these values are more. So that then in this case not only the tissue resistance or tissue elasticity, but then there is activation of the surface tension. And it has been seen that is the surface tension of the alveolar lining fluid is much less in comparison to that of the air-water interference. বুঝতে পেরেছেন? জলের সারফেস টেনশন যেটা
সেটার তুলনায় এটা অনেক কম, বোঝা গেল? In case of soap bubbles, whenever there is soap bubbles, after some time they will disappear and small bubbles will open into the large bubbles. তোমাদের অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা জানি না, তুমি যদি দেখবে যে আমাদের যে নর্মাল যে অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যেই অনেক জিনিস লুকিয়ে আছে। সোপ বাবলস, ইফ ইউ কনসিডার দেয়ার ইজ এ লার্জ বাবল অ্যান্ড এ স্মল বাবল, and you will find that with time the small bubble will open into the large bubble and ultimately they will disappear whenever there is evaporation or there is loss by the process of diffusion, and they are not prolonged process, but in case of soap bubbles they are relatively stable, and their viscosity is also low, and if you collect this type of fluid from these animals within the alveoli and compare it with water and that with detergent and their detergent, you will find this type of difference. It is low and it is dependent upon the surface over which it can change. বোঝা গেল? যেমন ওয়াটারের ক্ষেত্রে সারফেস টেনশন কত আমাদের? সারফেস টেনশন তোমাদের এইগুলো তোমাদের ফিজিক্সে ছিল তো? সারফেস টেনশন ছিল না? সারফেস টেনশন, হ্যাঁ, সারফেস টেনশনের জন্যই নানা রকম ফিচারগুলো পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? ছাতায় যে জল ভিতরে আসছে না, এটা তো সারফেস টেনশনের জন্যই হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা যে গোল হয়ে পড়ছে, সারফেস টেনশনই হচ্ছে। পারদ পড়লে পরে যখন গোল হয়ে যাচ্ছে, এগুলো সবই সারফেস টেনশনের জন্য হচ্ছে, বোঝা গেল? সারফেস টেনশনের জন্য হচ্ছে। ফ্লুইড উঠছে, সলতে দিয়ে উঠছে যে, এটাও তো সারফেস টেনশনের জন্য হচ্ছে। তাহলে এক্ষেত্রে তোমার এটা কি করে বোঝা যাবে যে সারফেস টেনশন যে তোমাদের বেসিক কনসেপ্টটা সেটা তুমি মনে রাখবে কি করে? এটা হচ্ছে একটা ফোর্স ডিভাইডেড বাই দি ডিস্টেন্স, ডাইন ডিভাইডেড বাই সেন্টিমিটার। যেমন তোমার একটা তুমি যদি একটা এরকম একটা রিং তৈরি করে দেবে, বইয়ের ছবি দেওয়া আছে, ফিজিক্সের বই দেবে ছবি দেওয়া আছে, একটা তার জালি দিয়ে তুমি একটা রিং করেছো, করে এরপরে এবং এটা একটা সোপ বাবলে যখন চুবিয়ে নিয়েছো তখন দেখবে এরকম একটা ফ্লুইড পড়েছে। তারপর তুমি যে একটা এখানে এরপরে তুমি যেই একটা সুতো দিলে, এই সুতোটা যে কোনো অবস্থায় থেকে যাবে, আর যেই তুমি এই কোনো একটা জায়গায় তুমি এটা করে দিচ্ছ, এটা তুমি যখন করে দিচ্ছ তখন দেখা যাবে যে এটাকে টেনে নিয়েছে, এটা তখন তোমার এরকম অবস্থায় হবে। এ পাশে টান আছে আর এ পাশে টান, এ পাশে টানছে, এটা হচ্ছে সারফেস টেনশন। এদিকে টানছে, এদিকে এয়ার আছে, বুঝতে পারিস? দেখবে ফিজিক্সের বইয়ে ছবি দেওয়া আছে, স্কুল পাঠ্য বই, একটা তার নিয়ে এরকম একটা রিং তৈরি করলে, সেটা সোপ বাবল তৈরি করলে, সোপ বাবল তারপরে একটা রিং দিলে, একটা সুতো ছেড়ে দিলে দেখবে এটা যে কোনো অবস্থায় পড়ে থাকবে। যেই একটা পাশ ফুটো করে দেবে দেখবে উল্টো দিকে সেটাকে টেনে নিচ্ছে। তার মানে নিশ্চয়ই কোনো একটা ফোর্স অপারেট করছিল। তার মানে দুটো সারফেস আছে, একটা আপার সারফেস, লোয়ার সারফেস, দুটো সারফেস আছে। এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। এখন তুমি রাফলি তুমি ধরবে যে তারপরে এক্ষেত্রে একটা যে কোনো সারফেসে একটা নির্দিষ্ট ইউনিট লেংথের মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করছে সেটাই হচ্ছে সারফেস টেনশন। এইভাবে মনে রাখতে হবে। ফোর্স হচ্ছে ডাই সেন্টিমিটার, কারণ সে দুটো সারফেসে কাজ করছে, লোয়ার সারফেস, আপার সারফেস। মলিকুলার লেভেলে অত আমি যাবো না, কারণ সাবজেক্ট আমার অত বেশি গভীরতার নেই, কিন্তু এটা বেসিক কনসেপ্ট, এইভাবে তুমি মনে রাখতে পারবে। Now in case of lung surfactant is that in that case the surfactant has the property so that it is dependent upon the concentration, but in case of detergent it is not so. If you make the surface change then it will remain same.
Suppose you take 70 dyne per centimeter in case of water, pure water. And in this case with the detergent, suppose it is 30 dyne per centimeter. Now if you change the surface, you can take water or the detergent solution in a trough and the measuring device, and you can change this area. With change in the area, there is no, suppose it is increase and it is the decrease, it remains the same. Whatever may be this value, there is the increase or decrease of the surface area. If you consider surface area. Decrease, then they are same. But whenever there is this type of biological material like alveolar fluid, and in that case there is differences. Suppose in this case you will take this type of value, and hysteresis also. Suppose it is pulmonary surfactant. And with this change in the surface area or the concentration of the molecules per unit area is operating. When it is increasing, there is increase in the surface tension, and when it is decreasing, there is decrease in the surface tension. Clear? Now this alveoli, and in case of spherical structure, law of Laplace is applicable in this case. In a spherical structure, like alveoli, it is the P operating on the same and T in this way. And P is equal to 2T by R. And so if there is this radius decreases, and then there is increase in the pressure, tension remains the same, pressure will increase. And if in case of normal soap bubbles, one is a small and another is a large, and they are in communication, and T remains same. So P in this chamber, in this bubble, is greater than PB. It is greater than, P is greater than PB. If T remains constant and there is a reduction of the R, so the pressure will, in this case, will be more than this. So fluid will diffuse from, or air will diffuse from this, and gradually it is reduction, and it is increase, and ultimately all air will come together and it will disappear. And to counteract, the nature has devised the formation of some substances that will surface dependent number of molecules. In case of alveoli, there are phospholipid and protein complexes, and then they are in this way they are disposed. Air, and in this way they are disposed. Phospholipid, you can remember, it has a head portion that contains the phosphoric acid moiety, and the tail portion by the fatty acids. Is the hydrophobic part. They project in this way. And whenever during expiration, and whenever during, this is in the inspiration, and during expiration it becomes smaller and they come close together.
So surface area is reduced. Their concentration increases. So their surface tension lowering property do increase. So in that condition, if you consider this concept in this way, whenever there is decrease in the radius, there is a decrease of this tension. Decrease of the tension, so the pressure remains constant. Or whenever this is increase, then there is this will also increase. Suppose whenever minus x small and ut plus small y minus, the ratio becomes same. Or in the opposite sense, both will increase and the pressure remains constant. And it is the reason of the stability. One of the important reason of why these alveoli, they are interconnected to each other, but they are relatively stable. There are other factors, by neighborhood factor. They are all close together. When one will try to collapse, other will try to expand them by their physical contact. Yeah. That is called interdependence. And it is also an important factor in this case. And it is possible with the help of these phospholipids, and it is called surfactants. Pulmonary surfactants. They are mixture of the phospholipids, neutral lipids, proteins. They may be glycoproteins or simple proteins also. Mainly dipalmitoyl phosphatidyl choline, DPCC. Dipalmitoyl phosphatidyl choline, DPPC, dipalmitoyl phosphatidyl choline. বুঝতে পেরেছ? দুটো পামিটিক অ্যাসিড আছে, বুঝতে পেরেছ? এরকম এটা হচ্ছে 62%। ফসফাটিডিল গ্লিসারল, কোনো বইয়ে দেখবে গ্লাইসিন লেখা থাকতে পারে, বুঝতে পেরেছো? ডিফারেন্ট এডিশনের নানা রকম চেঞ্জ হচ্ছে হয়। এটা হচ্ছে 5%। Other phospholipids 10%, neutral lipids 13%, protein 8%, carbohydrate mainly the form of glycoproteins, carbohydrate 2%. এটা জ্ঞানঙ্গে দেওয়া আছে, এটা মিলিয়ে দেখবে সবসময় যে ভুল ত্রুটি কোনটা হলো। হ্যাঁ, হলে পরে তোমার মনের মধ্যে সেটা ইমপ্রেশনটা ভালো হবে যে না এটা আমার শেখা হলো জিনিসটা, বুঝতে পেরেছো? এই স্ট্রাকচার থাকছে। এটা হচ্ছে ইট ইজ প্রডিউসড বাই দি টাইপ 2 alveolar cells, type 2 alveolar cells. Gaseous exchange occurs mainly through type 1 cells. They have enormous surface area, squamous type of epithelium, type 2 epithelial cells, and they are produced within the cells as composite body that is coming from the process of endocytosis and fresh products, composite body, and they are secreted as
tubular myelin, and there are the surfactant, there are some proteins by means of which they are spread, they are being spread in this, and they form the phospholipid lining, and that is responsible for the surfactant effect. They lowers the surface tension, and they are dependent upon the surface, area, surface area in this way. And here concentration is more, lipid surface tension lowering property is increased, and when they expand, surface tension lowering property reduces. So you can imagine during inspiration there is reduction of this force, and during expiration there is increase in the lowering property, so that they cannot collapse. They cannot collapse according to this laws as so bubbles. And this is and the surfactant, and there are these proteins, they are of various 4 types. Surfactant protein A, B, C and D, 4 types. And this A and D are glycoproteins. And it is an important protein, it is a collagen-like domain. It has other functions, but also at the same time, it helps in the endocytosis of this liberated lipid structures by the type 2 cells. Here. And B and C are these proteins. B and C are these simple proteins, and they help in the proteins, not having any carbohydrate moieties, and they help in the spreading action, spreading of these lipid structures. And in some individuals where this C is absent, there is some interstitial fibrosis or this type of disease rarely they can see. And surfactant protein D, it is a glycoprotein, but their function is not definitely known. They have combined, some way they have their exact function of each of them is not known or given in the test. But their main function, so that there is spread in the uniform spread of the surfactant in the lining, and they also help to some extent in the reabsorption, and also they have some protective value. They are collecting type of molecules. They have some innate immunity. They increase somehow some innate immunity properties. Yeah. And in newborn infants, when they are in newborn infants, where the system is not mature, early birth, and then there is the severe respiratory distress after birth. Normally there are some respiratory movements of the fetus within the utero, but they cannot expand. But after birth, there are some forceful inspiration. ওই যে বাচ্চা কেঁদে ওঠে না, জন্মের পরে যখন বাচ্চা কেঁদে উঠলো, তখনই দেখবেন ওই যে পরিবারের লোকের হাসি ফুটলো, যে অন্তত সে শ্বাসটা নিয়েছে। হ্যাঁ, কেঁদে ওঠা মানে কি, সেক্ষেত্রে সে খুব ফোর্সফুল নিয়েছে, কারণ সে তো বুঝতে পারছে যন্ত্রণার মধ্যে পড়লো, লোকেরা হাসছে কিন্তু সে কাঁদছে, কারণ সে ভালোই ছিলাম, আবার এই জঘন্য পৃথিবীতে আসতে হবে। বুঝতে পেরেছ, যে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি স্বপ্ন দেখি ভালো থাকি, আবার দেখি আবার সেই ধরনের নোংরা পরিবেশ, নোংরা লোক, এভরিথিং ইজ ব্যাড। সকালে উঠে মন খারাপ হয়ে যায় যে আমার ঘুমটা ভাঙলো, কারণ তার সৃষ্টিতে এভরিথিং ইজ ব্যাড। অন্তত আমার কাছে সব কিছু বাজে, সেই জন্য বুঝতে পেরেছ। তা সেইভাবে তোমার কেঁদে উঠলো, তার মানে কি, এবং সেক্ষেত্রে সারফেক্টেন্ট যদি ম্যাচিউর হয় তাহলে সেটা কোলাপস করতে দিচ্ছে না। সারফেক্টেন্ট যদি কোলাপস করতে না দেয় তারপরে তার কোনো অসুবিধা হবে না,
তার কিন্তু সেক্ষেত্রে সার্ভার না থাকলে সেটা যে ইনফ্যান্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম, IRDS। আজকে টাইম চলে গেছে, কাজেই এই অবধি আজকে থাক, কারণ অন্য ক্লাসের আমি টাইম নেব না। শোনো, এই যে সামনের মঙ্গলবার দিন কি একটা ছুটি পড়েছে, বুঝতে পেরেছো? এই যে ছুটিগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাধাস্বরূপ। হ্যাঁ, কাজে কিন্তু এটা যদি সামনের সপ্তাহে যে আমরা যে আসি, আমাদের নানা রকমের ইফস অ্যান্ড বাটসের মধ্যে পড়ে। আমি নিজে সুস্থ থাকবো, পরিবারের লোকেরা সুস্থ থাকবে, তবে আমি আসতে পারি। কাজে সামনের সোমবার দিন যদি আসতে পারি, অন্তত যাদের লেকচার ক্লাস হবে না, কারণ আইনের বাইরে আমি যেতে পারি না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা কোনো ভিডিও কিছু না হলেও কিছু অসুবিধা নেই। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা যাদের যেই ব্যাচটা আছে, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি তোমরা যাবে, যদি আমি আসতে পারি। বুঝতে পেরেছি? না আসলে পরে কিছু বলার নেই। যদি সোমবার দিন আমি যদি এখানে আসতে পারি, তাহলে পরে আমি রিকোয়েস্ট করছি যেই প্র্যাকটিক্যাল ব্যাচটা আছে সেটা যাবে। গেলে পরে আমাদের একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ, 8th ক্রেনিয়াল নার্ভটা আমরা সেটা আলোচনা করে দেবো, যেই ব্যাচটা শুধু আছে। সোমবার বুধবার তো অটোমেটিক্যালি হচ্ছে, সেই ব্যাচটা যাবে। আমি রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছি, গেলে পরে হবে কি তোমাদের সে অনেকটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন 2-4 জন কে যাবে কি যাবে না সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? 1400 গ্রাম ব্রেন সবার আছে, কে যাবে কি যাবে না সে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার রিকোয়েস্ট আমি করে গেলাম, যদি সোমবার দিন আমি আসতে পারি, আমি চাই যে মঙ্গলবার দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা হোক, অন্তত 11টার সময়, 11টা-12টা 1 ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি? কিছু রিভিশনও করতে পারবে। তারপরে একটা সপ্তাহ পাচ্ছ, তারপরে তোমাদের পরীক্ষা পড়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমি চাইছি যে সামনের মঙ্গলবার কোনো একটা ছুটি আছে, লেকচার ক্লাস হবে না, কিন্তু তোমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করে গেলাম।